Good evening, everyone. Can you hear me? Can you hear me? Yes, teacher. Yes, I can hear. Okay. Welcome to another class. How do you feel today? Osmaro and Marcos. Good night, teacher. I'm fine. I'm nice. Okay. And you? Okay. Pretty good too. Thank you for asking. What about you, Osmaro? Fine, teacher. Fine. Very hot in Okay. the day, but fine. I know. Okay. Han trabajado en la plataforma. A little. A little bit. What about you, Marcos? Have you worked in the Eh, platform? no, I can, but today I will start. Recuerden que para el miércoles, mañana es miércoles, para mañana usted ya debe representar un avance en la plataforma. Si no, por la política que nosotros tenemos, ya para el jueves ya estaría bloqueado su usuario. Entonces, si usted no puede avanzar tanto, es entendible, ya que vamos iniciando y todo, pero sí necesito que avancemos aunque sea un poquito. Y aunque yo le estoy diciendo de que tal vez no avance el gran montón, pero que aunque sea un poquito le registre la plataforma, no se me vaya a confiar, porque está pasando eso. Y también deben recordar que nosotros vamos a finalizar el 30 de abril. Eso quiere decir de que ustedes tienen solamente 5 semanas para desarrollar todo el curso. Y si hoy ya estamos a 29, estamos hablando de que nosotros ya estamos solamente a un mes, o sea, 4 semanas y termina el curso. Por el hecho que estamos teniendo ciertos inconvenientes y necesitamos terminar todos los cursos para el 30. Entonces, eso quiere decir de que no tenemos tanto tiempo. Y pues precisamente por eso sí vamos a estar avanzando un poquito más rápido, pero de forma entendible también, ¿verdad? No precisamente quiere decir de que, oh, sí, tenemos menos tiempo, pues lo voy a llevar corriendo. No, tampoco, Teacher, no es la idea. ¿verdad que cada curso dura 8 semanas o 6 semanas? 6 semanas. 6, ¿verdad? 6 semanas. ¿Y este va a durar cuánto? 5. 5. 5, ¿verdad? Que Una nos semana se quitaron le quita. una semana nos quitaron, ¿verdad? Sí. Es que incluso, créanme que estuvieron a lacito de no, porque solo teníamos permiso para aperturar cursos online hasta el 25, si no me equivoco, 25 de marzo, para finalizarlos cabal el 30 de abril. Entonces, y si se fijaron, nosotros anduvimos que en el borde, pero entramos. Porque si ya, por así decirlo, sentíamos nosotros de que ya solo contaban con 3, 4 semanas, ya no podíamos asignar un curso, por el hecho que tampoco se puede llevar al estudiante corriendo. En este caso, 5 semanas, todavía ustedes tienen el tiempo suficiente para trabajar, porque ya se ha visto que hay personas que terminan muchísimo antes el trabajo en la plataforma. Lo único que lo que es el avance en la plataforma para ya los niveles intermedios y avanzados es un poquito más difícil, al igual que los test. Por eso mismo es de que estudie antes de los test. ¿Ok? Bien. Nada más esos recordatorios, ¿verdad? Trabajar, porque si para mañana siguen a 0, sí vamos a tener inconvenientes. Y no es la idea. Bien. Voy a empezar a compartirles mi pantalla. ¿Me confirman si pueden ver, por favor? Aún no, teacher. Está cargando. Hoy sí. Bien. Yes, teacher. Perfect. Si se recuerdan, la semana pasada nosotros estudiamos un tema gramatical. ¿Cuál fue el tema gramatical de la semana pasada? Present perfect.
Yes, the present perfect. Y para hoy, pues vamos a seguir con el tiempo perfecto, pero en este caso, progresivo. Entonces, si se fijan, la verdad, la clase de hoy es bastante corta porque es muy parecido a el anterior. Lo único que siempre va a tener variantes. Yo siempre digo que si usted está estudiando un tiempo progresivo o continuo, no importa cómo lo encuentre usted, ya sea progresivo o continuo, siempre debe tener en mente el uso del ing, porque exactamente esa es la continuidad, ing. So, for the present perfect progressive, we have a definition or at use. It doesn't matter how you want to take it. It's the same thing. And it says the present perfect continuous tense, also known as the present perfect progressive tense. Lo mismo que les acabo de decir. Si usted encuentra continuo o progresivo, is the same thing. It shows that something started in the past and is continuing at the present time. Nos muestra que una acción inició en el pasado, pero que continúa en el tiempo presente. The present perfect continuous is formed using the construction has or have been. Así como en el presente perfecto nosotros teníamos el have o has en la estructura, ahora se nos une ese been, que tal cual es parte del tiempo. Eso siempre va a estar en la estructura, no importa en qué forma lo esté trabajando. Have or has been plus the present participle root. So we are going to be working again with have or has, depending your subject. We are going to be adding been and again with the verb in present participle. So we have, we have the present participle is the same present that you already know. No nos vayamos a confundir con esa parte. Es el verbo, es el tiempo presente tal cual, pero el verbo va con su acompañante ing. Have been, has been, cooking, have been or has been, planning, it doesn't matter. But your verb is going to be ing ending, a diferencia de el tiempo presente perfecto. ¿Por qué? Porque el presente perfecto, su verbo, ¿en qué tiempo iba el verbo? ing form. No, el presente perfecto. Porque este es el que va el verbo en ing. Pero el presente perfecto, ¿en qué manera iba el verbo? ¿Recuerdan? Perfect. No. Past participle. Remember that we use three forms of the verbs. We have the present or the infinitive. No importa cómo usted lo conozca, si presente o infinitivo, que es tal cual el que nosotros usamos en tiempo presente. Luego vamos past, the past simple. And then we have past participle. So in that case, with the present perfect, we use had plus past participle verb. Siempre voy a decir que el hecho de que usted escucha past participle o past participle, it doesn't matter, es el estado o el tiempo del verbo, no de la oración completa. Solo es el verbo el que cambia. Por ejemplo, drink, present, drunk, and drunk.
Drink, drank, drunk. Drink, present, drunk, past, drunk, participo. Es el tiempo del verbo, pero el past participo es el que estamos usando con el presente perfecto. Pero como hoy estamos en presente perfecto progresivo, lo que hace que este tiempo siga siendo perfecto es el uso del have o has y el been, porque es parte de la estructura. Y obviamente esa partícula progresiva o continua que se escucha en el nombre del tiempo va aplicada al verbo. Ahí no va a haber ningún cambio. Studying, visiting, going, doing, planning, flying, and so on. So we have some examples here. The first one, it says, I have been living in this house for 40 years. I have been. Yo he estado viviendo en esta casa por 40 años. Porque diferente fuera esta misma oración. I have been living. Si nosotros la quisiéramos tener solamente presente simple, sería I have lived in this house. Yo he vivido en esta casa 40 años. But we are using progressive. I have been living. Yo he estado viviendo en esta casa. ¿Cuánto tiempo? 40 años. Una acción que empezó justamente hace 40 años y a este punto todavía sigue. Igual tenemos una negación. I haven't been climbing up this mountain for over 2 hours. Yo no he estado escalando o subiendo la montaña, esta montaña por más de 2 horas. Probablemente pudo ser 1 hora, hora y media, pero dice que no ha estado por más de 2 horas haciendo dicha acción. And we have a question. Remember that we use the 3 forms, affirmative, negative, and question. Has she been working at this company since April? ¿Ha estado ella trabajando en esta compañía desde abril? They had been studying during the weekend. Ellos han estado estudiando durante el fin de semana. He has been planning the proposal for a long time. Él ha estado planeando la propuesta por mucho tiempo. Has been planning. You just need to keep in mind the uses and differences when you need to use have and when you need to use has, because this is a grammatical error pretty frequently happened. Sometimes we lost a kind of information and we can say they has been studying. Y aquí pasa algo también. Si usted dice eso tal cual, así como yo lo acabo de mencionar, they has been, usted lo lleva a San Google Translate y San Google Translate le va a decir que está correcto. Porque el traductor de Google y cualquier otro traductor no sabe gramática. Tal cual su nombre lo dice, es traductor para traducir 1, 2, 3 palabritas and that's it. Si usted pone traducir un texto un poquito amplio, se va a dar cuenta que ese texto
no va a tener una coherencia. Va a encontrar ciertas cosas que usted va a decir, ¿y esto va así o no va así? Sí le va a dar la idea, obviamente, sí le va a dar la idea de qué está hablando cierta parte de un párrafo o lo que sea, pero no le va a dar la forma que nosotros le damos cuando nosotros estructuramos algo. Por eso vuelvo y repito, cuando usted tiene problemas gramaticales, mejor pregúnteme a mí, pregúntele a un compañero con quien tenga confianza, pero que usted sepa que sí entiende el tema. Pregúntele a alguien, no importa quién, pero que sepa que no lo vaya a perder más. O, tal cual, infórmese en YouTube, infórmese en Google. Vuelvo y repito, puede preguntarme a mí, pero no vaya a ser que usted diga, no, pues yo quiero escribir esto y se va a Google Translate. Porque desde ya le digo que si usted pone she had been, Google se lo va a tirar correcto. Porque Google no tiene ninguna regla gramatical. Él lo único que le va a decir es si algo está correcto o qué es lo que podría mejorarle. Pero es justamente si es gramática, no se la va a diferenciar. So, now we have these examples here, but we are going to be moving to the structure for every kind of uses. In this case, we're going to be starting with the affirmative one. The structure is subject, have or has, depending of that subject, plus the being, plus the verb ending ing. Remember that part, because I have to tell you that in intermediate 2, you are going to be practicing these tenses again. And sometimes you say, oh, okay, I can understand this part, I comprehend this part, I can practice the tense, but if you don't practice enough, in a couple of months, if I work again with you and I ask you about this tense, I'm truly believe that you won't answer me, because it's easy at the moment. But if you don't practice enough, if you don't keep that part of the structure in your mind, practicing, of course, or applying it in something, I'm 100% that you won't be making some differences between the present perfect and this tense, because then we are going to be adding the past perfect progressive. So we have this part: subject, have or has, plus been, plus the verb ing, plus complement. And I just add two let me see, yes, just two examples. We have been completing our test, and we have the Spanish part there. The second part, it says, it has been working during the night. Remember it. Probably this one, it can be a television, a refrigerator, or some kind of machinery. So we have that affirmative part. Then we have the negative one. The same thing, but you need to add that not. Subject, have or has not, plus been, plus verb ending again ing, plus complement. I haven't or I have not been using the computer for a long time.
he has not been supervising his co-workers. Again, in this part, you just need to keep in mind the structure and where you need to add the negative part. In this case, the negative part is going to be next or after have or has, or between have, has, and the been. Okay? Then we are going to have the question. For the question, it's the same thing. You just need to start with the part of the structure, including have or has. Then the subject plus been plus verb ing and complement. Have they been painting the portraits? Has she been completing the task? So on. As you can see, I have been just reading and telling you some points, but I haven't asked you. Do you have questions? Do you think these things, it can be kind of difficult for you to comprehend, or might be easy for you? Doubts? Do you have questions so far? It's clear, teacher. Pretty good. So if you don't have questions, I'm gonna start asking you. Let me see. Fatima, can you turn on your microphone, please? Hi. Hello, good evening. I need a sentence, a complete sentence in present perfect continuous, but in affirmative. Okay. I have been reading a book all day. Okay, I have been reading a book all day. So the same sentence that, thank you, Fatima. The same sentence that Fatima already said. I need Santiago. Can you turn on your microphone, please? Hi. Hello, good evening, mister. The same sentence that Fatima did, I need you to make it, but in negative form. She Okay. said, I had been reading a book all day. So I need the negative. Okay. I haven't been reading a book today. Okay, pretty good. Thank you, Mr. Santiago. And the Thank you. last one, let me see, Douglas. Please turn on your microphone, please. Douglas, are you here? Mm, I think he's in here. So, Josue, Hello, teacher. hello, Josue, good evening. Can you create Good evening. Nice to meet you. Fatima's, thank you. Uh, Josue, can you help me with Fatima's sentence, but creating the question, please? Uh, repeat, please. She said, I had been reading a book all day. Okay. I have been read a book all day, Yes, but right? I need the You need question. and the question. Yes. Uh, uh, have you ever been reading a book all day? No, ese have you ever No. está de más. Bueno, el you Ah, ever. have you been? Have you been? No, porque digo I have. ¿Cuál es el subject en la oración?
I. Ajá, entonces la misma oración, pero pregunta. Okay. All right. I got it. Do Okay. you No. no. Okay. Have, No, Jose. have you? Okay, I'm gonna show you the structure for the question. You need to Okay. start with Please. this part. Okay, please. Okay. Have you been reading a book all day? Yes, pretty good. Thank you, All right. Jose. Well, Thank- I don't know if you have questions at this point. No questions? Are we okay with this part? Um, I lost the last class and I I done the the team the team last class and this one Okay, this is your first class? right. Oh, okay, I understand that part. Well, what we're going to continue. This part of the tense of this structure, you just need to practice. And for that part, I have this practice for you. It says write 10 present perfect continuous tense. It's easy. You just need to write 10 sentences. But in those sentences, you need to write affirmative, negatives, and questions. And as the last practice, use different verb. For example, you can say, I have been sleeping during the afternoon. Incluso lo podemos decir así. I have been sleeping. Yo he estado durmiendo. Probablemente tengo un buen rato y sigo en las mismas. Ahora, digamos, esa es la primera. Ojo, ejemplo, no quiere decir de que me van a usar estas ustedes. She hasn't been traveling a lot. I have the second one. Another one. Has he been counting? She has been Hmm? she has been cooking all afternoon. Exactly. That is the thing that you have to do. And you are going to write those sentences here in the chat. En el chat de la reunión no me las van a mandar por WhatsApp, me las van a escribir acá. Mi recomendación es que escriban las 10 de un solo, porque si no se me van intercalando. Digamos, Ana hace sus 10 y de un solo cuando ya las terminó me las envía, le da enviar. Douglas hace sus 10 y me las envía. Voy a estar aquí monitoreándolos en el chat de la reunión, ¿ok? Ok, Miss. Perfect.
Miss. Dígame. How many questions you say? 10. Okay. Thank you. Thank you. Okay.
Okay, I already have Josue and Santiago. We're going to be checking the sentences. The first one, it says, my mother has been cooking all day. I had been working in the morning. My brother has been playing the guitar since yesterday. My girlfriend has been studying English all evening. Yes. I had been watching TV all night. I have been staying in the library all day. My parents has been traveling around the country since ahí el since no sería necesario, solo for their vacation, y ahí sería for their por sus vacaciones. My aunt has been sleeping all the afternoon. I have been cleaning the house since early morning. Yes. Now, Santiago, I had been working all day. I haven't been sleeping all day. I had been thinking in my during the day. Has she been working in the office? I had been eating before my English class. My mother has been working all day. My father has been waiting for my mother in his house. My sister has been working at the hospital all day. I haven't been watching TV at night. Has my daughter been working at night? Yes, pretty good. In your case, Josué and Santiago, you already completed. Sí, Josué. Eran mezcladas. Eran 10, pero iban a ir mezcladas. Okay. There is missing Marcos. It's not a big problem. Don't worry. So, I'm waiting for Osmaro. Ana. Well, Ana creo que es quien me los está mandando en WhatsApp. Fátima en Marcos. Ya casi, miss, ya casi. Okay. Vamos a ver. Aquí dice, have you listened in the English class? Have you been? Ahí le faltó el been. Have you been listening? Oh, no, ya la corrigió, perdón. Have you been practicing? Okay, table tennis. Have you been taking swimming lessons? Have you been have you been enjoying the party? Have you been eating healthy? Have I been controlling my emotions? Have you been walking in the rain? Have you been training for tonight's game? Have you been enjoying a good evening? Have I been sleeping very well? Yes, pretty good. Y no se preocupe, igual Glenda, no hay ningún inconveniente, solo les digo que las hagan intercaladas, que usen las dos opciones con lo que es have y has y también las formas, ¿verdad? Para, si se le complica, pues al menos aquí se le corrige para que no esté cometiendo el error ya en la plataforma. Eso es todo. Pero las oraciones están bien también. Okay, so I have Fatima's sentence. It says, I have been cleaning my bedroom. Ahí depende si quiere decir baño o cuarto, habitación. Si es baño, solo cambia la E por la A. Y si es habitación, eliminamos TH por D.
pero sí está bien. I haven't been. Faltó el been en la segunda. I haven't been dancing with you. She has been crying. She has been walking in the morning. They had been playing soccer with their friends. My mother has been cooking for my birthday party. Well, let me see. My father hasn't working today. Have you been writing in your book note? No, book note. Yes. Has you been swimming in the pool? Ese been, recuerden que siempre va a ir en la estructura. Siempre. I have been wearing the same shoes all week. I have been. Ese been es el único que ha faltado, Fátima. Vamos con Marcos. Marina y Marta have been talking for 1 hour. Carolina has been studying math all the night. I had been waiting bus by 30 minutes. Jose has been working hard all the day. The mechanic has been checking car. Has been checking. Ahí el ing le faltó. Checking, porque es el verbo. My sister has been driving from Zulutan. I have been playing the piano from 14. I don't get it, the end, but yes, the structure is okay, but I'm not getting this part. I had been playing the piano. She has been washing the dishes. Washing sin la H acá. He has been reading from 7 p.m. Okay. She has been putting on makeup from 1 hour. Todas las mujeres. Okay, pretty good. Let me see. I think that all of you already finished. Oh no, Osmaro, I'm waiting for you. I don't know if you are writing your sentences. Teacher, se las paso más tarde o mañana en la mañana. Vale, está bien, no hay problema. Pero sí me las envía solamente para revisar eso, ¿verdad? Okay. Ok. Bien, como pueden ver, we already finished. We finished pretty soon. And that means that we have more time to sleep today. So, most of you complete the task pretty well. I know that sometimes we have some spelling problems, some grammatical mistakes, and it's okay. Don't be afraid to have that kind of issues, but try to keep practicing, please. And otra cosa, aquí sí ya vuelvo. Por favor, trabajen en la plataforma. Recuerden que si mañana usted está a 0 en la plataforma, usted va a ser bloqueado. Porque las credenciales ya tienen más de una semana que se enviaron. Entonces necesito que ustedes ya tengan un avance para el día de mañana en la plataforma. Yo mañana voy a estar revisando eso. Y si su usuario aparece a 0, lo lamento, pero sí lo voy a reportar. Así es que, ¿qué quiere decir eso? Que ya para el jueves ya no va a estar en el programa. ¿Ok? Sería todo. Les voy a estar compartiendo ahorita en unos minutos lo que es la presentación para que lo tengan de referencia por si ustedes quieren revisarla. E igual la grabación de la clase va a estar disponible mañana. So, thank you for joining today and I'll be seeing you next Thursday. Okay? So, have a good night, everyone. Bye. Bye-bye. Good night. Thank you, Miss. Good night.